Welcome to a supplementary video by English Eduspot to the Plus-2 English class part 2 by Victers. In this class, students have been given two assignments. One is to write down the points for and against a debate topic, and the other one is to prepare an article on a given subject. Let's see features of a debate first. Features of a debate. In a debate or panel discussion, there are occasions of presenting opinions, seeking opinions, expressing agreement and disagreement to ideas and opinions, interrupting one's talks and settling an argument. ഒരു ഡിബേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രസൻറ്റിംഗ് ഒപ്പീനിയൻസ്, അഭിപ്രായങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭം. സീക്കിംഗ് ഒപ്പീനിയൻസ്, അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്ന ആരായുന്ന സന്ദർഭം. എക്സ്പ്രസിംഗ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ്, അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഐഡിയാസ്, ഒപ്പീനിയൻസ് അതിനോട് യോജിക്കുന്നതും വിയോജിക്കുന്നതുമായ സന്ദർഭങ്ങൾ. ഇൻ്ററപ്റ്റിംഗ് വൺസ് ടോക്സ്, ഒരാളുടെ സംസാരത്തെ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം, അതിനിടയ്ക്ക് കയറി ചോദിക്കേണ്ട സന്ദർഭം. ആൻഡ് സെറ്റിലിംഗ് ആൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്, ഒരു തർക്ക വിഷയം സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന, അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന സന്ദർഭം. ദ ഫോളോയിങ് ആർ സം ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദീസ് ഒക്കേഷൻസ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില വാക്കുകളും ഫ്രേസുകളുമാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്പർ 1, പ്രസൻറ്റിംഗ് ഒപ്പീനിയൻസ്. സം എക്സ്പ്രഷൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ടു പ്രസൻറ്റ് അവർ ഒപ്പീനിയൻസ്. നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ, ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ്, ദ വേ ഐ സീ ഇറ്റ്, ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ആം കൺസേൺഡ്, ഇഫ് യു ആസ്ക് ഫോർ മൈ ഒപ്പീനിയൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ എന്നുള്ളത് മിക്കപ്പോഴും തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാണാറുണ്ട്. ഇതൊരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്കാണ്. നാം നമ്മുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ എന്ന് പറയരുത്, അത് തെറ്റാണ്. പകരം ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരാളുടെ അഭിപ്രായം നാം കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം. ഉദാഹരണത്തിന്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഓഥർ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൈറ്റർ എന്നൊക്കെ. ഓഥറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, എഴുത്തുകാരൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കാം. സ്വന്തമായിട്ട്, സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഓഥർ ഓർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൈറ്റർ എറ്റ്സെട്ര ആർ ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ്. നമ്പർ 2, seeking opinions. Some expressions that we can use to ask others for their opinions. What is your opinion? What would you say? What do you think? Do you agree? Do you have anything else to say? What are your thoughts about the matter? Number 3, expressing agreement. When we want to agree to the opinions of others or agree with other members, we can use, "You're right. I agree with you. You are 100% right. I cannot agree with you more. That's right. That is true. Absolutely. Exactly. No doubt at all." ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഐ കനോട്ട് അഗ്രി വിത്ത് യു മോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു എന്നർത്ഥത്തിൽ. നമ്പർ 4, എക്സ്പ്രസിംഗ് ഡിസഗ്രീമെൻറ്റ്. വെൻ വി വാണ്ട് ടു ഡിസഗ്രീ വിത്ത് സംവൺ ഓർ ടു ദെയർ ഒപ്പീനിയൻ, വി കൻ യൂസ് ദീസ് എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഐ ഡിസഗ്രീ വിത്ത് യു. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. ഐ ആം സോറി ഐ ഹാവ് ടു ഡിസഗ്രീ വിത്ത് യു. I totally disagree. That is not always true or right. I am not so sure about that. I can't accept it in that way. No way.
Number 5. Interrupting one's talk. When we want to interrupt one's talk to add or ask something in between his talk. Sorry to interrupt you. Please let me add a point. Can I add something here, please? If you allow me, I would like to say. Number 6. Settling an argument. When we want to settle or end an argument, let's put aside the matter. Let's drop it. We can discuss it later in detail. Here are a few more expressions of disagreement. I disagree with you. No, I really can't agree with you. I don't quite agree with you. I'm not so sure about what you are saying. I'm sorry, I can't agree. I'm not convinced. Your argument does not seem to be convincing. ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഡിബേറ്റിലെ വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. Now, here is the first assignment. Prepare a debate on the topic, Does technology spoil people? And note down the opinions came up for and against the topic. ഒരു ഡിബേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓഡിയൻസ്, പാനൽ മെമ്പേഴ്സ്, മോഡറേറ്റർ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു, ഒരു ഡിബേറ്റിൻ്റെ തുടക്കം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡിബേറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും. ഇതിനിടക്ക് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട അസൈൻമെൻറ്റിൽ ഈ വിഷയത്തിന് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ അഭിപ്രായങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിബേറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം. നാം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് അഗ്രിമെൻറ്റ്, എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു ഫുൾ ഡിബേറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും. നമുക്കാദ്യം ഒരു ഡിബേറ്റിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം മോഡറേറ്റർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, then add your name as the moderator. മോഡറേറ്ററുടെ പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. And I am the moderator for today's debate. മോഡറേറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. I would like to welcome all the panelists and audience to this session of panel discussion. The topic for the debate is a vital question. Does technology spoil the people? ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഡിബേറ്റ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. ഇവിടെയാണ് നാം അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായിട്ടുള്ള ആ പോയിൻറ്റ്സുകൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിബേറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന. As the discussions finished, the moderator concluded the session expressing thanks to the panelists and the audience. ഡിസ്കഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മോഡറേറ്റർ പാനലിസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയൻസിനും നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിബേറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Now we are going to wind up the debating session. Today's debate has been very dynamic and informative. Thank you all. Have a nice day. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now, as asked in our assignment, arguments in favor of the topic and against the topic. We cannot say technology, especially the information technology, spoils the people altogether. The cyber world is full of knowledge and information, which are beneficial for people from all walks of life. We get various kinds of entertainments in the cyber world. Next point. Communications among people from different parts of the world have become easier and faster thanks to the development of internet and information technology. Point 3. Online classes and education have been made possible through the internet. Even when we are locked down in our homes during the COVID-19 pandemic period, our education and learning system has not been fully locked down. This was not the case some years back, when the information technology was not emerged and developed. Next point.
The internet helps us search and find the information and knowledge we need in addition to what we get from a classroom or book. Also, the seeking and gathering of knowledge are easier and faster in the cyber world. Next, the internet and the information technology are helpful for students, teachers, or people from any sector to study a particular subject or learn a particular craft on their own without the help of a tutor or a trainer. Next point, the internet has enabled us to have social relations via different social media and has facilitated group discussions on a subject. Above all, the internet has made everything faster and easier, and it provides us with the latest information about everything. Now, arguments against the topic. Overuse of the internet and spending longer hours in the cyber world have some adverse effects. We lose real life social interactions. Online interactions minimize our real life communication with people in our society, even with our family members. Internet habitualization gradually becomes an addiction. A person addicted to the cyberspace will waste his precious time playing online games and having various entertainments. This will affect badly, especially students in their academic performances. The cyber world is a world of violence and vulgarity too. There are lots of games that involve violence and sites with adult contents and vulgarity. Unlimited usage of internet will affect adversely our creativity. Students who depend internet for everything will become lazy. They will not be ready to read and write as part of their studies. They tend to copy and paste everything from the internet. Every piece of information we get on the internet sites are not fully true and reliable. Some false information may mislead us to dangerous conclusions. It is advisable to be very careful about such sites and contents. Using gadgets and computers for a prolonged period of time at a stretch may affect our physical health. Our self control and parental control in the case of children in using the internet are highly advisable. Now, your second assignment is to prepare an article on a given topic. So, it is important for you to know the features of a good article. A catchy title, അനുയോജ്യമായ വളരെ ആകർഷണീയമായ ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം. ലീഡിങ് ദ റീഡേഴ്സ് ടു റീഡ് ഇൻ ദ കണ്ടന്റ്. വായനക്കാരെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം അത്. എ പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Article should have a proper introduction. It should communicate the relevance of the topic. Then, simple and straight sentences. ആർട്ടിക്കിളിൽ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബോഡി ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ. ടോപ്പിക് is dealt with required references to people, place, period, etc. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, സ്ഥലം, കാലഘട്ടം ഇതുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള റെഫറൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. കോട്ട് ആൻ എക്സ്പേർട്ട്. യൂസ് റെലവൻറ്റ് കൊട്ടേഷൻസ് ഫ്രം എക്സ്പേർട്സ്. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പേർട്സുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഉദ്ധരണികൾ, അവരുടെ കൊട്ടേഷൻസ് ചേർക്കുക. ദെൻ പവർഫുൾ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ. ആർട്ടിക്കിൾ വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ട്, വളരെ ഫലവത്തായ രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക. Should create a lasting impression on readers and generate responses from them. വായനക്കാരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അവർക്ക് അവരുടേതായ അഭിപ്രായം പ്രകടമാക്കാൻ പ്രേരിതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളും അതിൻ്റെ സമാപനവും ആ രീതിയിലായിരിക്കണം. Prepare an article on the topic, the impact of cyberspace on our lives. Here is a model article prepared for you.
You can model this one and prepare your own article on this topic. Let's read. First, title: Cyberspace versus Real World. With regard to the cyberspace, we have a vital question to ask ourselves. Are the cyberspace and the real world the same kind? The answer to this question may seem to be a bit complicated, though there are differences and similarities between them. The differences are not to confront, but to collaborate each other. This is the introduction. With the advent of the internet and the development of the information technology, our real world life has drastically changed. Life has become much faster and easier with the help of the internet compared to the lifestyle existed some years ago when there was no internet. The cyberspace is full of knowledge and information which are beneficial for people from all walks of life. We get various kinds of entertainments in the cyberspace. Communications among people from different parts of the world have become easier and faster thanks to the development of internet and information technology. A cultural transformation from the printed space to the cyberspace has taken place. It has redefined the spatial dimensions of our universe. In the cyberspace, even our universe has been reduced and packed inside the four walls of a room. The internet has enabled us to have social relations via different social media and has facilitated us to have faster and easier communications. But spending prolonged periods in the cyber world has impacted us adversely too. We have lost real life social interactions considerably. Online interactions have minimized our real life communications with people in our society, even with our family members. Internet habitualization has created many cyberspace addicts. Many students and youngsters have fallen prey to cyberspace addiction and have been allured to violence and vulgarities. They indulge in online games and entertainments and waste their precious time. Thus, they become lazy and lose their creativity and fall behind their academic performances. To minimize the bad impact of the cyberspace, we should have certain restrictions. As the famous American technology analyst Esther Dyson said, yes, community standards should be enforced, but those standards should be set by the cyberspace communities themselves. What we need isn't control from outside over these electronic communities. We need self rule. ഈ സപ്ലിമെൻ്ററി വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ച മെറ്റീരിയൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ഈ തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോട്ട് എഡ്യു-വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനാബിൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.